Hello, welcome back. How are you? How was your exam? Hope that you did very well. Okay, so today let's move on to a new chapter. The name of the chapter is Periodic Classification of Elements. The last chapter. We know that the matters around us are different. Wide varieties of matters are there around us, isn't it? Yes. How these matters are made up of? Yes, it is made up from atoms of different elements, isn't it? Hence why the matters are different from each other. Okay. How many elements are known to us today? Yes, there are 118 elements known today, isn't it? Yes. And in future there may be another elements will be find out. Okay. So 118 elements. In the first steps there was only few elements that found out by scientists. Later the number increased. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് എലമെൻസിനെ മാത്രമായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഓരോ എലമെൻസിനെ കണ്ടെത്തി ഇന്നിതാ 118ൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവർ ഈ എലമെൻസിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് they try to group the elements according to their properties. അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. കുറേ എലമെൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലാതെ അവരൊന്ന് ഓർഡർ ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഡ്യൂറിങ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് the scientists made them into two groups as metals and non-metals, and later more properties were known. പുതിയ എലമെൻസിൻ്റെ പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടെത്താൻ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോരാ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. Then they tried to classify in a variety way. So here are some classification of elements, classification of different scientists. Okay, so let's discuss about some classification. When you go to a shop, what you can find there? Yes, the items, suppose biscuits are placed in one area and the soaps are placed in another area. Among the soap itself there will be two sections for washing soap and bathing soap, isn't it? Yes. Likewise, the elements are also classified with their properties, according to their properties. Here first come Dobereiner. What is Dobereiner? Dobereiner classified the elements as triads. So Dobereiner's triads. Okay. Dobereiner triads with which means three. So the first scientist who classified elements, ആദ്യം വന്നത് Dobereiner ആണ് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ. He classified the elements as triads which means group of three elements. So he classified elements having in a group having three elements. Okay, so that's why it's called triads. Okay, so Dobereiner showed that when the three elements in a triad were written in order of increasing atomic mass. So in Dobereiner triads the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass. Okay, so the atomic mass of second element will be greater than that of first element, and that of third element will be greater than the second element. So it arranged in the increasing order of their atomic masses. So and also the atomic mass of the middle element will be the average of the first and third element.
That is the speciality of Dobereiner's triad. Okay. For example, he classified 3 elements as a group: lithium, sodium and potassium. Lithium, sodium and potassium. The symbol of lithium is Li. Lithium, potassium, and sodium and potassium. So he classified 3 elements as a triad. In this, the atomic mass of sodium will be average of these 2 atoms of elements. These 2 elements. Let's check. Atomic mass of lithium is 6.9. Then that of sodium is 23. Then that of potassium is 39. So let's take the average. So 39 plus 6.9. So 45.9. So taking average, we get 23 point something. Okay, sorry, 22.9 something, point something, 22 point something. So it's approximately equal to 23. Okay, it is approximately equal to 23. Then so he concluded that the atomic mass of middle element will be the average of first and third element. Okay. Then here are some groups given in your textbook. There are 3 groups: group A, group B, group C. So look at the table. Yes, here are 3 groups. You have to check among these 3 groups which can be considered as Dobereiner's triads. ഈ 3 എണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെയും തേർഡിൻ്റെയും മാസ് എടുത്തിട്ട് ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് മിഡിലിന് ഈക്വൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. You will get the answer. So I will conclude that from these 3 groups, B group and C group shows the property of Dobereiner's triad. Okay, and the first one can't be considered as Dobereiner's triad. So hence he classified, and all in the case of Dobereiner classified only 3 groups. He classified 6 elements as 6 elements in 3 groups. Dobereinerന് 3 ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സാണ് വന്നത്? 6 എലമെൻറ്റ്സ്. ആകെ ഈ 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡൊബറൈനറിന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. സോ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് വന്നു. സോ hence this system of classification into triads was not found to be useful. അപ്പോൾ അതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നില്ല. കാരണം
ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസും കൂടി ഇതിൽ ക്ലാസിഫൈ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലേ ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് not useful. Here are some description of Dobereiner is given in a box. You have to read it by yourself. Then after Dobereiner gives some inspiration to other scientists to make experiments in this area. So he encouraged other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses. ഡൊബറൈനർ അറ്റോമിക് മാസ് വെച്ചിട്ടാണ് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇത് മറ്റു പല കെമിസ്ട്രികളെയും എൻകറേജ് ചെയ്തു. സോ സെക്കൻഡ് കംസ് Newlands. Who? Newlands. So Newlands law of octaves. Newlands classified the elements in a series. He arranged elements in a series and according to the increasing order of their atomic masses. ന്യൂലാൻഡ്സ് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and etc. Okay, and he found out that the 8th elements have some similar property as that of first element. Okay, he started from hydrogen, which has lower atomic mass, and till thorium, and ended up with the thorium, which is 56th element, thorium. ന്യൂലാൻഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തോറിയം വരെ, അതായത് 56th എലമെൻറ്റ്സ് 56 എലമെൻറ്റ്സിനെ ന്യൂലാൻഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്താ ന്യൂലാൻഡ് പറഞ്ഞത്? യെസ്, ദ 8th എലമെൻറ്റ്സ് വിൽ ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം 8 we can the 16th element will have the property as that of 8th element. ഒരു എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ 8ാമത്തെ എലമെൻറ്റിന് ആ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഡൊബറൈനർ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഒക്ടേവ്സ് ഇൻ മ്യൂസിക്. മ്യൂസിക്കിലെ സ്വരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സ, രി, ഗ, മ, പ, ദ, നി, സ. സ എന്ന് പറയുന്നത് 8th സ്വരമാണ്. ഈ 8th സ്വരവും ഫസ്റ്റ് സ്വരം ഒന്നല്ലേ? സയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും. സ, രി, ഗ, മ, പ, ദ, നി, സ. ഈ 8th ലെറ്റർ പിന്നെ റിപ്പീറ്റീഷനാണ്. ഇതുപോലെയാണ് എലമെൻസിലും എന്നാണ് അദ്ദേഹം റിലേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഹിസ് ലോ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ്. ഒക്ടേവ്സ് മീൻസ് മ്യൂസിക്കിലെ സ്വരങ്ങളെയാണ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ന്യൂലാൻഡ്സ് law of octaves. In Newland's octaves, it is found that the properties of lithium is same as that of sodium. Sodium is the 8th element from lithium. From lithium, sodium is the 8th element. Okay. So it found that they are similar in their properties, and also in his octaves beryllium and magnesium resemble each other. From beryllium, magnesium is the 8th element. Okay, so Newland's part of original Newland's octave is given in your textbook in page number 81. That is ഇതൊരു ന്യൂലാൻഡ് ഒക്ടേവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ഇൻ ഹെഡിങ്, ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്
octaves of musics ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. So you should observe the table. Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. Pa, Dha, Ni. Next Sa, it is again in the first column. So starting from hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, then 8th element fluorine, sodium, magnesium. You can see that in the second column lithium, starting from lithium 1 2 3 4 5 6 7 8th element is sodium. So from lithium 8th element is sodium. So they have similarities. And in the second column starting from beryllium 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th element is magnesium. So they have resemblance. And also like beryllium, aluminum. Okay, so he found out that 8th element has similar property as that of first element. And the problem in this octaves is that it is applicable only up to calcium, as after calcium every 8th element did not possess property similar to that of the first. കാൽഷ്യം വരെ മാത്രമേ ഈ ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ന്യൂലാൻഡ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ കാൽഷ്യം ഹി ഫെയിൽഡ് ടു അപ്ലൈ ദിസ് ലോസ്. അതായത് കാൽഷ്യത്തിന് ശേഷം 8th എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ 8th എലമെൻറ്റിന് ഈ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് disadvantages of Newland's law of octaves. Then second, it was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. Newlands pursued that only 56 elements are there and no more elements would be discovered in the future. So that is another failure of Newland's octaves. And also later several new elements were discovered, so whose properties did not fit into the law of octaves. Then third failure is that in order to fit elements into his table, Newlands adjusted 2 elements in the same slot. You can see that here in the first column cobalt and nickels are adjusted in same slot, isn't it? Yes. And also in fourth column cesium and La is Ce and La is accommodated in one slot. So this is also a failure because cobalt and nickel is arranged in a column containing fluorine, chlorine, bromine, isn't it? Fluorine, chlorine, bromine have similar properties, but the properties of cobalt and nickel is very different from that of the other elements in this group. Okay, so this is another mismatch found in the law of octaves. അതായത് കൊബാൾട്ടും നിക്കലും ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രോപ്പർട്ടീസിനോട് ഒട്ടും സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല ആർക്ക്, ഈ കൊബാൾട്ടിനും നിക്കലിനും. സോ അതൊരു മിസ്മാച്ചായി. ആൻഡ് ഓൾസോ he placed in other elements also, and the iron which resembles cobalt and nickel in properties. ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള കൊബാൾട്ടും നിക്കലിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിനോട് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അയണാണ്. സോ ഈ അയണും ഈ കൊബാൾട്ടും നിക്കലും നല്ല ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അയൺ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? അയൺ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് കോളം, ബട്ട് ദ cobalt and nickel is placed in first column. So they have resemblance, yet they are not placed in same column. So that's why the law of octaves become irrelevant. ഇത് കാരണം law of octaves irrelevant ആയിട്ട് മാറി. And also with the discovery of noble gas, the law of octaves become irrelevant. പിന്നീട് ഒരുപാട് നോബിൾ ഗ്യാസും എലമെൻസും കണ്ടെത്തിയതുകൂടെ ഈ ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സും
irrelevant ആയിട്ട് മാറി. So this also disqualified. Then after Newlands there comes another chemist who is Mendeleev. Mendeleev came to classify the elements. So he classified the elements into periodic table that we are using today. Periodic table. So he arrived at periodic table, Mendeleev's periodic table. He classified the elements into a periodic table. So he classified the elements according to their properties of elements with their atomic masses. Okay, Mendeleev classified the elements. ന്യൂലാൻഡ്സിനെ പോലെ തന്നെ മെൻഡലീവ്സും അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത്. എന്നാലും he also took the properties of elements. His full name is Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. He arranged the elements. Mendeleev arranged he arranged on the basis of their atomic masses and also similarity in their chemical property. ഈ എലമെൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ആര് കൺസിഡർ ചെയ്തു? യെസ്, മെൻഡലീവ്. സോ ഹിയർ ഈസ് എ ബോക്സ് അബൌട്ട് Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev was born in Tobolsk in Western Siberia, Russia on 8th February 1834. After his early education, Mendeleev could join a university only due to the efforts of his mother. Dedicating his investigation to his mother, he wrote, "She instructed with example, corrected with love, and traveled with me to place, spending her last resources and strength. She knew that with the aid of science, without violence, with love but firmness, all superstitions, untruths, and errors can be removed. The arrangement of elements he proposed is called Mendeleev's periodic table. The periodic table proved to be the unifying principle in chemistry. It was a motivation for the discovery of some new elements. By the Mendeleev's periodic table, it became the motivation for discovery of some new elements. സോ മെൻഡലീവ്സ് അദ്ദേഹം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദർ കാരണമാണ്. മദറാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. സോ ഇൻ Mendeleev start his work with 63 elements were known. അന്ന് 63 എലമെൻറ്റ്സേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹം ആ 63 എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. He examined the relationship between the atomic masses of the elements, okay, and their physical and chemical properties. Mendeleev കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ അവർ തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലോ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചെക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ എലമെൻസും ഇങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആരുമായിട്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവയുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ്, ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് നോക്കി. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നോക്കി. എന്നിട്ട് ഒരുപോലെ ഹൈഡ്രജനേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേറ്റും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കി. അതുപോലെ വേറെ രീതിയിൽ ഒരേപോലെ ആരൊക്കെയാണോ ഒരേപോലെ ഹൈഡ്രജനേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി. അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി.
he sorted out the elements with similar properties. അതേ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് കാർഡ്സ് റെഡിയാക്കി. ഈ കാർഡ്സിൽ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ പേരെഴുതി. എന്നിട്ട് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസുള്ള സെയിം ഹൈഡ്രജനേറ്റും ഓക്സിജനേറ്റും ഒരേപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു, കാർഡ്സുകൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എലമെൻസിനെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ he observed the most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in order of their increasing atomic mass. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എലമെൻസിനെ എഴുതിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി. Then also he observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഒരു എലമെൻസിൽ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആദ്യം ഉള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊരു റിക്കറൻസ്, അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേറെ എലമെൻസിനും വരുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ദെൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് Mendeleev formulated a periodic law which stated that properties of elements are the periodic functions of their atomic mass. So Mendeleev formulated a law, ഒരു law formulated ചെയ്തു. അതിന് ആ ലോയുടെ പേരാണ് Mendeleev's periodic law. ആ law എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ the properties of elements, elementsൻ്റെ properties എന്ന് പറയുന്നത് it is a periodic function of their atomic masses. atomic massൻ്റെ പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും മാറി വരുന്നു. ദെൻ ഇൻ മെൻഡലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദർ ആർ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ്. വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കോളംസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഹി നെയിംഡ് ഗ്രൂപ്സ്. വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കോളംസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഓൾസോ ഹൊറിസോണ്ടൽ rows are there. Mendeleev's periodic table horizontal rows ഉണ്ട്, അതിനെ പീരീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നും ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസിനെ പീരീഡ്സ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത്. സോ ഹിയർ ഈസ് Mendeleev's periodic table is given in your textbook, table 5.5 in page number 83. Take that page. This is Mendeleev's periodic table. You can see that. Here in the first row there is ഫസ്റ്റ് റോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രൈഡ്. അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്, തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ടിൽ 8th ഗ്രൂപ്പ്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോർമുലയാണ് കാണിക്കുക? യെസ്, they show the formula R2H, R2O. Okay, then when they react with hydrogen they form RH. ഈ R എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏത് എലമെൻറ്റും ആവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് first element is hydrogen. When the hydrogen react with oxygen, it forms the formula H2O, substituting to R, H2R. Then when it react with the hydrogen, it form H, that is H2. And when we take second element in the first group, that is lithium. When lithium combines with oxygen, it forms the same formula as that of hydrogen, that is Li2O. And when it reacts with the hydrogen, it forms LiH. Okay, so ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സെയിം R2O ഫോർമുല വരുന്ന എല്ലാവരെയും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഓക്സിജനേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ RO ആണ് ഫോർമുല വരുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഓൺ റിയാക്ടിങ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ദേ ഫോംസ് RH2. അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓക്സിജനേറ്റും ഹൈഡ്രജനേറ്റും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഫോർമുലയാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരെ ഗ്രൂപ്പാക്കിയത്. Then achievements of Mendeleev's periodic table. His achievements are while developing the periodic
table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. He arranged the elements with the increasing order of atomic mass, isn't it? Yes. But in some instance, ചില സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായി മാറി, സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിന് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനേക്കാൾ അറ്റോമിക് മാസ് കുറവായിട്ട് വന്നു. ഹിയർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഗിവൺ ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് cobalt and nickel. In the case of cobalt and nickel, atomic mass of cobalt is 58.93 and the second comes nickel. Atomic mass of nickel is 58.71. So this number is lesser than this number, isn't it? 58.93 is greater than 58.71. So when he arranged the elements in the increasing order of atomic masses, this is a mismatching pair, isn't it? Yes. അതുപോലെ അല്ല ഇതല്ലേ, ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മാസ് കൂടിയ എലമെൻറ്റും സെക്കൻഡാണ് മാസ് കുറഞ്ഞ എലമെൻറ്റും വന്നത്. ചില സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിയർ സം another example also, tellurium and iodine, Te and I. Here also tellurium has 127.60 atomic mass, then that of iodine 126.90. So iodine has lower mass than that of tellurium. So that is a special case in the Mendeleev's periodic table. And also he left some gaps. ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ 6, 7, 8, 9 ഇവിടെ സ്പേസ് വിട്ടു, എന്നിട്ട് 10ാമത്തെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ, അങ്ങനെ ചില സ്ഥലത്ത് സ്പേസ് വിട്ടു, ചില കോളംസ് സ്പേസ് വിട്ടു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ സ്പേസ് വിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റായി കണക്കാക്കാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു, ഈ സ്പേസിലൊക്കെ ഭാവിയിൽ ചില എലമെൻറ്റ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അയാൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഗ്യാപ്സിന് ഓരോ പേരും കൊടുത്തു. വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എഗ വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സാംസ്ക്രിറ്റ് നെയിം, സാംസ്ക്രിറ്റ് ന്യൂമറൽ. സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു ന്യൂമറലാണ് എഗ വിച്ച് മീൻസ് 1 എന്നാണ് അർത്ഥം. എഗ എന്ന പേര് വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പുകൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തു. എങ്ങനെയാണ്, ഈ എഗ വിത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in this table, look at the table here. Scandium, gallium, third ഗ്രൂപ്പിൽ സ്കാൻഡിയം കാണാം, Sc, and gallium, then germanium in the fourth group. ഇതൊക്കെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയത്, അദ്ദേഹം ആദ്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാനത്ത് ഗ്യാപ്പുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഗ്യാപ്പിന് അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തിരുന്നു. ഗാലിയത്തിന് അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തത് എഗ അലുമിനിയം. അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള തന്നെ വേറൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് അലുമിനിയം. എഗ അലുമിനിയം എന്ന് അദ്ദേഹം ഗാലിയത്തിൻ്റെ സ്പേസിന് പേര് കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ സ്കാൻഡിയത്തിന് അദ്ദേഹം എഗ ബോറോണും ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളൊരു എലമെൻ്റാണ്. എഗ ബോറോൺ എന്ന് സ്കാൻഡിയത്തിന് പേര് കൊടുത്തു. ദെൻ ജെർമേനിയത്തിന് അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തത് എഗ സിലിക്കൺ എന്ന് കണ്ടാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സിലിക്കൺ ഈസ് എബവ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ്. സോ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള തന്നെ വേറെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് വെച്ച് ആ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിനൊക്കെ അദ്ദേഹം എഗ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പേര് കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അത്ഭുതമാവട്ടെ, ഈ സ്പേസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. അതാണ് സ്കാൻഡിയം, ഗാലിയം, ജെർമേനിയം, ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹം ആ കൊടുത്ത സ്പേസിൽ തന്നെ ഈ എലമെൻറ്റ്സിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അദ്ദേഹം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത അറ്റോമിക് മാസും ഏകദേശം കറക്റ്റായിരുന്നു. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് എഗ അലുമിനിയം ഈസ് 68 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഗാലിയം which is discovered later, its atomic mass is 69.7, which is similar to that of Ega aluminum. So his prediction is found to be successful, and
his concept of periodic table is also recognized. അത് എല്ലാവരും അദ്ദേഹം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സക്സസ് ആയപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലോ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഹി ഈസ് ആസ് ഓർഗനേറ്റർ ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ്. ദെൻ ദെയർ കംസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിയോൺ, ആർഗൺ, ഹീലിയം, നിയോൺ, ആർഗൺ ഈ എലമെൻറ്റ്സ് നോബിൾ ഗ്യാസസ്, ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ്. ഈ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ ആദ്യം അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷനിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുത്താതെ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനെയും അതിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തു. അതും അത് മെൻഡലീവിൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മെൻഡലീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ മെൻഡലീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സക്സസ് ആയി എന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിസംബിൾസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലത്തെ എലമെൻറ്റ്സിന് പറയുന്ന പേര് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നാണ്. മെറ്റൽസ്, ഹൈഡ്രജൻ ഒരു മെറ്റൽ അല്ല, എന്നിട്ടും ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം അത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു സാമ്യത ആർക്കുണ്ട്? ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജന് ഈ സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിന് ഹാലജൻസ് എന്നാ പറയുക. ഈ ഹാലജൻസിനായിട്ടൊരു സിമിലാരിറ്റി ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഹാലജൻസ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. ലൈക്ക് Cl2, F2 ഇതൊക്കെ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക? യെസ്, H2 ആയിട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് ദ ഹാലജൻ ഫാമിലി ഓൾസോ. ആൻഡ് ഓൾസോ it combines with the metals and non-metals to form covalent bond. ഹാലജൻസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റൽസിനെയും നോൺ മെറ്റൽസിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിമിലാരിറ്റി വിത്ത് ഹാലജൻസ്. എന്നിട്ടും അത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കൂടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെൻഡലീവിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻ. ഹി cannot give hydrogen a proper place. Hydrogen ഒരു proper no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. ഫിക്സഡ് പൊസിഷന് ഹൈഡ്രജന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ വന്നൊരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻറ്റ്സ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഐസോടോപ്സും കണ്ടെത്തി. ഐസോടോപ്സ് എന്താണ്? ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റോമിക് മാസ് ആൻഡ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്ലോറിൻ്റെ ഐസോടോപ്സ് ആണ് ക്ലോറിൻ 35 ആൻഡ് ക്ലോറിൻ 37. ഇതിൽ രണ്ട് ക്ലോറിൻ കണ്ടെത്തി ഐസോടോപ്സ് ആണ്. രണ്ടിനും സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പറാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്, 35ഉം 37 ആണ്. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് അനുസരിച്ച് എലമെൻറ്റ്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് അറ്റോമിക് മാസാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും രണ്ട് കോളത്തിൽ വെക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഹാവ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ, സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ആണ്. എന്നാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് മാസാണ് രണ്ടിനുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും രണ്ട് കോളത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കോളത്തിലും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ഐസോടോപ്സിന് കൊടുക്കാൻ മെൻഡലീവ്സിന് സാധിച്ചില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓരോ എലമെൻറ്റും ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കൂടുതൽ പലതിലും പലതാണ്. സപ്പോസ് ലിത്തിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് 6.939, എന്നാൽ ബെറിലിയത്തിൻ്റെ 9.6013, അതായത് ഒരു 3% സംതിങ് 2% സംതിങ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബെറിലിയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബോറോണിൻ്റെത് 10.81 ആണ് മാസ്.
പക്ഷേ ഇതിലൊരു 2 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് അല്ല വന്നത്, 1 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് മാറ്റം വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റം ഒരേപോലെ അല്ല വന്നത്. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് 2 എലമെൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഇനി ഭാവിയിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതാണ് മെൻഡലീവ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. സോ ആഫ്റ്റർ മെൻഡലീവ്സിൻ അപ്പോൾ ഇതും എന്ത് തള്ളപ്പെട്ടു. ഈ മെൻഡലീവ്സിന് ശേഷം പുതിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് വന്ന് നമുക്ക് ഇന്നുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിള്, മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിള് കണ്ടെത്തി. സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്. യു ഷുഡ് റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വെരി വെൽ ടിൽ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇന്ന് എടുത്തത് വരെയുള്ളത് കറക്റ്റ് വൃത്തിക്ക് വായിച്ച് നോക്കുക. ദെൻ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ഇൻ അദർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ.